consecuencias de defender una tripulación de no sé en qué cinturón. Dice saqueo de Cinturón cerca de Júpiter. Listen, come on. Yeah. ¿Motín, vos decís? Listen to me, damn it. Drummer, listen to me. Lo tira al espacio. O vos decís como interrogatorio, no lo va a tirar al espacio. Es como que lo pone a presión para que cante, para que hable. Ocho horas antes. Let's celebrate. What are we celebrating? Our last mission. I've heard that before. This is the one. By the end of the day, all of us are gonna be fucking rich, but mostly you and me. It's another wreck. It's not just any wreck. The UNN Shinabi. Dropped off the map less than a week ago. No distress call. Those UNN pricks never come out this far unless they're carrying something special. Aren't you one of those UNN pricks? Easy. If I'm still one of those UNN pricks, then you're still an OPA traitor with Anderson Dawes' bounty on your head. But the past is the past. The past is the past. Why didn't you take it? The bounty. I knew you were worth more. Anybody who could piss off someone that dangerous must be pretty fucking valuable. De cualquier manera, puede enfadar a Adam. No te pertenezco, a ver. Puedo elegir. Vamos con la primera. Anderson Dawes is a gangster and a killer. It's not hard to piss off a man like that. Well, his loss is my gain. Just want to make sure you're not having second thoughts about our deal. No, come on. We're equal partners. We pay the crew, the costs, and the overhead. The rest is 50-50. You and me. We've got a good thing going here. Nobody fucks with you, which means nobody fucks with me. And hell, if this score is what I think it could be, you've got the deal of the century. Now drink. También tiene uno. Yam sang, or whatever the fuck you people say. Close enough. ¿Hay una pirámide allá? ¿Será un pisapapel? Time to rally the crew for Cox's last mission. I should start by briefing Empecé a informar acá, ¿no? Ok. Bueno, vamos a movernos, ¿no? Andar anda bien. Es evitado, ¿no? Sí.
Esto me recuerda, ¿sabes qué? Al de Matrix. Pero Matrix había cosas, pantallas más gruesitas. No era tan finita. Khan, new orders from the I captain. know. He already sent me the coordinates. Captain thinks that this could be... Last score we'll ever need. All of a century. I got the pep talk from him. What's our ETA? It depends On what? on how long you plan to waste my time. La vieja. Oh dear. I made the lackey upset. Forgive me. Fashang Fong. You will bet. I'll break through to you eventually. You wanna braid somebody's hair? Go find Maya. I'm busy. We're nearly there. The debris field is massive. It'll take me a minute to navigate. Somebody blew that ship to hell and back. I should check the command console for more information on the Shinobi. Vale, marca para donde tengo que ir, ok. ¿Yo puedo agarrar esto? She's been chewing on that same cigar for weeks. Vale, She's vale. been chewing on that same cigar for weeks. ¿Puedo cambiar de vista? No. No puedo cambiar de vista. Fotografía. I assume this is Khan's husband. It's the happiest I've ever seen her. Un pelado. Uy, no. Vamos a para otro lado. Sí. Vale. Wouldn't want to do a high G burn in one of these. It's bad enough with the juice and the cushy chair. Haven't had to shoot much, but we keep the PDCs fully stocked. Ahora está hablando con... Just in mentalmente, ¿no? case. Sí. As the XO, it's my job to make sure the ship and its crew are in order. I keep a log on the ship and on our scavenge missions. Ok. Tipo, sí. Entrar a la nave y escanear la zona y volver con todos los objetos de valor. Claro, es como si fuera una nave que está a atacar y vamos a robar lo que hay ahí. Lo posible no se sabe porque la Urja Navi estaba en la zona. Ni porque nunca enviaron una señal de socorro tampoco. Lo que sé es que lo que sea que provocó su naufragio, pirata, pirata. O fuerza mecánica, puede seguir de cerca, divulgación, ok, registro, información, envíe otra nave para investigar la pérdida de una de las suyas, pero podría tardarme semanas. Claro, esto puede ser, o atacaron piratas, nosotros vamos como tipo carronero, vamos a entrar a la nave y robar todo el objeto de valor y irnos a la mierda, antes que venga otra nave de la misma empresa a reclamar la nave destruida. Vale. No entiendo por qué se llaman al pelado. Libertad oficial. Time to find the rest of the crew. Puse allí para correr. Bueno, mucho no corre, Está trotando. Arlen said he put all this away. What was it, 3 days ago? Lazy Gemini. Me molesta ese toque verde que tiene todo, boludo. Me está molestando ese verde. Decime que en la otra vez no hay verde, boludo. O es un filtro. Este vino. Hola, manso. Hoy no creo que... no creo que streamee mucho, pues ya streameé antes. Es un... ¿Qué? ¿Vas a aprender o más tarde o no? Así te dejo el lure. Avísame, pues yo igual me voy a dar una vuelta. Me veo, viste, la notificación acá arriba. Todo bien, este viño. Feliz viernes, este viño. Ship's diagnostics always come back good.
The Artemis isn't much to look at, but she's built to last. Tiene media cara de orto, no sé. Of course, Cox needs to get his beauty rest before he gets back to work, doing absolutely nothing. No puedo mirar tampoco. Vale, una secuencia, Sí. Luego de la tripulación interesante, los gemelos Arlen y Rashen son los únicos que provenientes de Cinturón. Del Cinturón, sí. El resto viene de los planetas interiores, Maya, de Marte, Virgil de Luna y Khan y Cox de la Tierra. Serán colonias, ¿no? Las otras, ¿no? Ningún interior habla de que está en el Cinturón, pero no me sorprende. Nadie se hace saqueador porque las cosas vayan muy bien en casa. Vale, estos son como tipo registros. I used to suit up in the prep room with everyone. But I've seen Arlen's and Rayan's asses enough for one lifetime. Now, I keep my vac suit in my room. No me deja explorar. ¿Todo bien, Guille? ¿Estás en directo, Guille? No, a ver, para. Te digo. No, te nada. Bienvenido, Guille, Va, tutorial. Si te pierdes, pulsa F para activar el marcador de dirección. Buenísimo, eso me sirve porque yo me pierdo muy fácil. Igual quiero explorar, Déjame explorar, pide para. La F, Barte, la F. I wonder what angry pilot could have written this. Te encontraré. Me corté la F. Si te perdés la F. What's your excuse this time? You not get enough sleep? You need some aqua caca, huh? Ow! Just let me go. It just fell, okay? What I tell you? Tinsha, you stupid prig! Quit fucking up! Hey, boss man, make him stop. Shut it, Tokaka. Es una hermana. Enough of this, Falota! And you wonder why I have to treat you like Maliwala. We got a job, Baratnas. Listen up. Nah, fuck that. I'm tired of rooting around in the dumpster for that Inya. Cox promised us a real payday. He said, give me 3 months, and you never have to work again. He said, this the next job. And he the boss man. ¿Por qué ese tatuaje Just tan like feo, Series. boludo? Bossing everyone around, only this time no dolls to keep you on the leash, yeah? Yo te pego, hijo de puta. This isn't Series. On the ship, I'm the EXO. Shit. I was only fucking with you, Kopeng. Y bueno, no hagas bromas, Vive. Come on, Baratna. ¿Por qué si es un... si es futuro, por qué se hacen cosas, boludo? El tatuaje es tan feo. O no hay tatuadores en el futuro. Maya is making an effort to learn some Belter words, and Arlen is Sí. trying to help. Amigo, jefe contratista informal, sí. Vale. Esto es como una heladera, ¿no? Sí. Sí. Atraer al miembro de la comunidad de la nave hacia la nevera, una nevera. Como la cocina. So far, none of the biomass that's gone through this. Supplies are always tight on long jobs, but we're running low on even the basics now. Nothing like fresh herbs and spices to go with dry kibble. Plantita. Arlen is right, that Rayan can't keep his shit from breaking. It only makes my job harder.
¿Qué es Food eso, in the boludo? belt is never fancy. But my stomach still turns when I look at this mush. Eso es vómito, boludo. Eso es vómito. Volví a la mierda. La F. A ver si explorando, espera. De ella vi, no sé. Por acá. Virgil. Virgil. Exo Drummer. Usually medics only know enough to plug that thing in and rig up the morphine dispenser. Well, I took a course in autodoc repair during my residency. Useful for work outside the medical system. It's been giving me abnormal readings since series, but I finally know why. The laser crystal's badly occluded. Vaya a poder arreglarlo. ¿Se puede reemplazar? Se podría también reemplazar, ¿no? A ver. That sounds serious. Can we replace it? We can, and Podemos, should. deberíamos. Normally I wouldn't recommend it. I could always open people up the old-fashioned way. But the twins get into more mishaps than a normal crew. A high-quality gem would ensure that I'm ready for their next disaster. I assume you didn't come here to talk about crystals. We have a new target. What is it this time, El Dorado? The Fountain of Youth? Let me guess. The Falcon Horde of Venus? The UNN Urshanabi. Cap believes there's something valuable on board. Something special. Do we want to invite that kind of attention? We'll be fine. In and out. No Entré y games. salir. I'll monitor any data you send back, and I'll be here to patch anyone up, should it come to that. Ponte el traje. Vamos para allá. Ay, quiero explorar. Ahora. Where do I look for a replacement crystal? Repuesto. Aside from medical, high-end navigation or communication systems use them as well. When Cox recruited me, a big selling point was the med bay and the medic. Mírate las cosas Not que something tiene. you see on most scavenging ships. Should I be concerned that our medic Vale, thinks son we need prótesis, this ¿eh? many prosthetics? Son Does he prótesis. know something I don't? ETA 5 minutes, drummer. Ponte el Will traje. do, boss man. Headed voy back para. to my room to suit up now. If he doesn't secure that thing before we come out of thrust, we'll all be finding pieces in our beds. I told him he Se couldn't mueve wear muy rápido. OPA symbols for the sake of crew De unity. la O. De la OPA. So instead, he displays it here, like a petulant child. ¿Qué es esto, boludo? ¿Quién que ha hecho todo su cuarto así, boludo? Es una mierda, boludo. Yo la mando a limpiar, boludo. Bueno, los carteles pues están también. Eso se pasa el Doom. I bet she sniffs that box before she goes to bed. Tiene perrito. El perrito. Tiene unos carteles, I never thought I'd get along with a Martian Marine. But Maya hates the MCRN almost as much as I do. Maya fits in well for her first time in the belt, despite whatever filota this book taught her. Invitación, ok. Esencial, consejo de ok. Somehow I am not surprised to learn that Maya keeps a copy of our ship's manual by her bedside. Mantenimiento del escudo térmico parte 3.6 de 2, aplicación de carburo, aplicaciones de compuesto
Debería ocurrir 10 horas de aceleración, más de 1500 kilómetros por segundo. Sí, se debe comprobar la forma de rutina, el recubrimiento que protege el escudo térmico. El escudo terminó con un escáner de radiación para detectar puntos calientes que superen el 80% de temperatura media. Si se encuentra alguno, hay que apagar el reactor y aplicar el compuesto de polvo TA4HFC. ¿Qué nombre, hijo de puta, que le pones, hijo de puta? Inmediatamente. Si en el punto caliente persiste, consulta la sección 349 para ver la reparación de emergencia de aislamiento de carbono del escudo térmico, o la sección 2812 para ver la resolución del problema del confinamiento magnético. La disolución del compuesto el polvo. No voy a ver eso, es largo, boludo. No debe ser menos de 1.25. Qué hija de puta el nombre que le ponen, boludo. Vale, acá está el traje, ¿no? I got a lot closer to a Esta es la captain's serie chair de than I would have personajes expected, de todo lo demás. and a lot further away from Vuelve a pasar para anything else. principiantes de mecánicas orbitales. Si sale, pasa la órbita en un radio de dice perigeo de 8500 kilómetros y un radio de apogeo de 12.500. La cálculo de altitud sobre carece de cuando sale y llegue a un punto de 90 grados de perigeo. ¿Se puede dar vuelta eso? I got a lot No. closer to a captain's chair than I would. Dos gave me everything. A job, a purpose, a community. Until he took it all away. Curioso, ahora todo por ti. Viva o muerta, les dije. Took every yen I had to get off Ceres without dolls. Never had time for dating on Ceres. Now I've got plenty of time and no one to date. Camina. Debido a un impago, lamentamos informarle de su cuenta, su gravedad y presión de la SGLP ha caducado. Esperemos que sea una señal. Bueno, esto se venció algo, ¿no? La página de listo. Bueno. Traje. Where are you going to go, Camina? Huh? Anywhere but here. With anyone but you. Está recordando. Hate me all you want. You are many things, Beltaloda, but you are not a traitor. You love your belt, and right now, belt is me. Está recordando una conversación. I'm busy. You're late. Quit tinkering and get your helmet. We're about to push off. Fucking make me. Typical Martian. With a mouth that only knows how to kiss ass and spew caca. ¿Qué se escucha de fondo? I already beat Arlen's ass today. Guess Virgil can handle one more patient. ¿Qué pasó? Ah, ok. I should put you in the break for this. You'd have to catch me first. Vale, el botón primario, ¿no? Cutting thrust. Prepare to enter float in 3, 2. Come on. Let me hear it. You got me. Fuck yes. No, dite que Finally. tiene.
kicking my ass for a Un minute. solo botón hay que apretar, I thought you had me again. That was a good move. Kind of a cheap shot, though. If it was a cheap shot, I would have smashed your brittle belter bones against the ceiling. Don't believe everything they taught you in the Martian Navy. My bones are just as strong as yours. I didn't believe a single thing they taught me at that fascist brainwash factory. That's why I'm here with you, brittle bitches. Arlen and Rayan have begun breaching the airlock off the bridge. Once we're in, we are going Holy shit, Io! Usually Io is covered up by these dust streams that fire off from its poles after volcanic activity. But it's clear as day. Es una luna. ¿Colonias de la Tierra? A ver. It's hard for me to look at these moons without thinking about the Earther research colonies exploiting all the resources on them and giving nothing to the belt. That's fucked up. I usually only look for what could kill me out here. But it's nice getting to see it through your eyes. Even if they're the eyes of an inner who doesn't know her ass from her oxygen valve. You mean an inner who pile-drived your ass into a ceiling, right? Let's head out. Just remember to... Woohoo! Así nomás de una se tiran. Ah, se van guiando, no sé. Ah, sí, van guiando. Y se acopla con Iván. As I was saying, remember to keep your weight back when you land. Still, not bad for an inner who's barely been in the belt for a month, eh? Reminds me when Rayan and I were learning to spacewalk. One time, he crashed right into the hull and shit his vac suit. Shut it! Clear! Whoa. Airlock is open, Exo. Good. Let's see what we have in here. Vale, entramos, ¿eh? Fucking table scraps. La cabeza, boludo. Yo, Baratna. Shit's crazy. Con todo decapitado. Just breathe. Keep your head down. It's okay. Mira por otro lado. Now say puke in your suit, eh? That you won't choke to death on your own sick. Qué bonito. Enough. Whoever put out this flotando. welcome gift for us is long gone. And they left behind a big-ass ship that must have some valuables still on it. So get scavenging. You all have your orders. Ay, justo habló. Hurry up and do your job Ya so se we cae can captura get de back pantalla. home. Bienvenido, Nua. Buenas tardes, Nua. Feliz viernes, Nua. Feliz viernes.
Vale, le cortaron la cabeza, boludo. Uy, puedo ver, a ver. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Ooh. If I stare at these too long, I might be the one throwing up in my suit. Es buenísimo. No es un casco eso. Le revolvió las cabezas. Uop. Ooh. If I stare at these too long, I might be the one throwing up in my Mataron a suit. todos, boludo, la tripulación. Vale, el filtro, ese verde se fue, no sé. Me hizo la señal de impulso de la nave atacante, mira, antes de que su sistema de defensa resultara dañado. La nave la nave que los derribó fue una fragata robada de la UNN, si las cabezas no lo dejaran suficiente claro. Este ataque ha sido una obra de piratas. Piratas de asfalto, vive. Piratas espaciales. Ya han robado una nave de la UNN y han utilizado para dejar una segunda hecha chatarra, sea cual sea su objetivo. No tienen miedo de cabrear a la Tierra para conseguirlo. La F. It's not like the pirates took down some creaky old ship. This thing was practically brand new. ¿Se podrá investigar, boludo? Sí. Bueno, no. ¿No tengo rastreador? No tengo rastreador. Va, una tira de LED. I've got an intact QPU here. Nice find. He recogido resto. Ah, siento que tengo los cosos. ¿Cómo se llama? Las botas imantadas de esas. Vale. Fuel, No, oxygen, scrap metal, wiring. If we can use it or sell it, it goes in here. Buenísimo. Ya que tengo las botas, qué boludo. Pirates tore this place apart. But Si no jode, pirates resumen de aren't hasta ahora. scavengers. Sí, igual empezó, hace ratito empezó. Comienza que ¿me llama? Que agarramos a este chabón. Que hicimos como tipo socio. Creo que es el capitán de la nave. El capitán de la nave, con otros lo agarramos y lo ponemos en una especie de tipo. Una parte de la nave. Y una parte dice para expulsar. Lo íbamos a expulsar a la mierda. Y ahí se corta y ahí empieza ¿cómo se llama? El juego. Resulta que esta nave justo está cerca de una nave que atacaron. Y nosotros como vamos a buscar como si fuera a buscar lo que hay, las cosas de valor. Y después irnos a la mierda. Antes que la empresa venga con otra nave y se agarre todo, ¿cómo se llama? Se lleve todos los restos. Y no, con el capitán con el capitán y esta nos dividimos el botín 50 y 50. 50 y 50. Pero al entrar acá a la nave, ahora estamos en la nave la que la atacaron. Encontramos las cabezas. Piratas. ¿Qué pasa? Vale. Ok. Vale, como de space. Looks like the crew didn't surrender their heads to the pirates without a fight. Keep an eye out for trouble while you're setting up the containment vaults. You ever cut anybody's head off, Exo? Back when you ran with Dawes? One time, I cut a man's eyes out when he looked at me funny. For real? Sure did. Wore them as earrings the next night. Sheng Fong. O si hizo una sopa. Vale, puedo despegar, no sé. Esta es media trola, ¿no? Sí.
Media torta esta, me parece. Sí, esta es media torta, boludo, sí. Me gusta la almeja, boludo, sí. Hmm. Sí, sí. Doesn't look like a typical Lo pirate pienso attack to me. por el final. Claro, viste, I agree. parece ser. Maybe they were looking for something big. Claro, and tenemos que ir couldn't rápido, find ya entramos en la nave. it. Left ahead Vamos to rápido try and a sacar scare todas las off cosas de anyone valor. else. Ahí está, ves el tipo este, ¿ves? Or maybe they were a bunch of psychotic Pashangwalas. Get your ass moving and we won't have to find out. Este hijo de puta no iba a cagar, me parece. Por eso la mina o una de dos. O lo amenaza para que hable. Viste que no alcanzó a apretar el botón, la mina. Viste que si aprieta el botón se va a la mierda, se va al espacio. ¿Extraterrestre decís vos? No creo que sea extraterrestre. Vale, sí, ya sé. Ah, estas cosas se copiaron de cosas, boludo. De otros juegos. Recoger. This looks like a fabricator of some kind. Maybe for material printing? Do we... Yes! Gimme, gimme! Sí, estamos saqueando, Okay, time to scavenge. Drummer, looks like the officers section is still intact. Go check it out. On it. Vale. You know the military. The brass always Está hoards. bueno, pero es como que... Let's hope so. Como que le falta un toquecito. No da vértigo, no da vértigo. Es como si fuera un escenario, no es como si fuera así. Como si fuera de verdad, como un escenario. Como si fuera, ¿sabes qué? Ay, pará. ¿Cómo se dice lo del teatro? ¿Escenografía? ¿Ves? Escenografía, ¿no? Sí. Esas pinturas que las pintan y se ven de lejos, se ve, parece que se ven lindas, pero cuando te acercas no, se nota la pincelada toda. Ahora ya. Buen impulso, La quiero explorar. Que me pierdo, boludo. Una calaca ahí. Va un fiambre. While I hunt for valuables, Arlen and Rayan are back there. How's the search going? Not much to find in this sea of caca. You? Haven't found much so far. You hear that, Baratna? Exo got the easy job inside, and she still can't find Folota. Oh, it must be so hard for you, finding sheets of metal on the hull of a ship. On this wreck, yeah. So much PDC damage. It's nothing but holes. El otro hermano es más buenito, el otro es más pelotudo. Por eso le pegué al principio del juego. Le pegué. Hablando de vértigo, ¿alguna vez jugaste en Virro? Me suena. No he podido jugar completo, pero me mareaba mal el juego ese juego. Ah, pará. Es del parkour. Sí, lo jugué hace mucho tiempo. Hace como 20 años atrás, me parece, ¿no? Hace 25 años atrás, o 20 años atrás, sí lo jugué. Sí, en esa época que teníamos internet. Que bajaba como loco un montón de cosas. Lo bajé en Taringa. Lo bajé en Taringa.
En esa época, sí, 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 lo jugué. Después salió, ¿no? Más moderno. Sí, ese también sí lo jugué. Lo que pasa es que tienen las cosas, las paredes blancas, todo blanco, y para escalar te parecía o naranja o rojo, me acuerdo. Me acuerdo. ¿Encuentra un nuevo cristal? Ok, láser, ok. Oh. Una pintada. OPA graffiti on the outside of the containment vault? How dumb can you get? ¿Cómo puedo ser tan imbécil? Hey, you want to tell me Hay un why there's graffiti de OPA OPA en graffiti nuestra on our cámara de containment vault? detención. Why not? You used to run things on series. Don't you support the ¿Apoyas a la OPA? OPA? Es vandalismo. I support taking care of our ship. Paint it over once we get back on board. Fine. But maybe some things are more important than a fresh paint job, XO. Pero eso es coso, boludo. Es una pelota. Es un mamarracho, boludo. No es que vas ahí y me haces una pintura, una figura, boludo, con una gama de colores, unas letras bien lindas. Eso sí, está bien, boludo. Pero es una pelotudez de eso. Eso de agarrar la lata y te va a la mierda. No sé si es continuación, pero yo jugué al 1 y sí, me mareaba. Sí, a mí no me gustó mucho. Yo lo dejé. Lo abandoné yo. Lo abandoné porque no, me aburría mucho. Y que también que me caía. me caía. Porque tenía que agarrar, viste, y vas corriendo, haces, viste, parkour, viste, en la pared y tienes que agarrarte de los caños rojos o amarillos, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Nunca más lo jugué. Creo que lo he jugado 2 horas en esa época. Last time Khan smoked a cigar on the ship. Not a lot of particulates in the air filter. Virgil, how long do you think the bodies have been like this? A couple of days? That's my assumption, after analyzing the footage of the heads and the remnants of the precipitating battle. What have you noticed about the battle? Well, nothing about this attack seems random or impulsive, and yet, what was it all for? There's no clear motive. Very odd. ¿Mató automático o no? Ah, no, son temperaturas. Dice. La temperatura de esta zona se disparó cuando se abrió una brecha en la nave. Los atacantes usaron un arma de energía dirigida en el ataque. Además de torpedos, hicieron mierda, boludo. CDP para traspasar la defensa Ok, para acabar con una nave de este tamaño. Los atacantes deberían superar el número del Ushanabi o tenían más potencia de fuego. Supongo que el grupo era pequeño, estaba bien coordinado y armado hasta los dientes. A la mierda. ¿No sabés las boludeces que pintaban los vagones solo en vez de... Claro, eso es una pelotudez, boludo. Vos dices, bueno, te secuestran 2 vagones en 48 horas y te lo dejan con un mural de la puta madre. Bueno, ahí sí está lindo. Queda vistoso, queda hermoso. Pero cuando te lo escrachan así con aerosol y cosas así, como que estuvieran practicando, boludo, es una mierda eso. Es una mierda. Como viste en las casas también. En las paredes de la casa blanca, que son blanca también. Se manda cualquier... es una pelotudez. Eso, boludo. Eso es vandalismo. Eso sí es vandalismo. Last time Khan smoked a cigar on the ship. Maya had to spend half the day cleaning Cuando no out the tiene air nada, filter. ningún mensaje, nada, ninguna figura linda o así, algo, boludo, que sea de, bueno, ¿vale la pena? No. Eso es vandalismo. Mache preso. So, about that. It's a fingerprint lock. You're going to need to find the right hand. Una mano. An officer. The baka. Good news. The logs show that there was one out in the crew mess hall. Second Corporal Horowitz. All right. Might be difficult to get his body back to the door, though. Don't need all of him. La mano. Oh, God. Las boludeces que tiraban en la villa de los vagones que venían en la zona. Qué garrón, no.
Che, como para ver la secundaria, ¿lo puedo marcar o no? Ah, no, ya aparece en el mapa, listo, listo, listo. Commanders, this is Private Takabe. The pirates have asked me to report the following. All crew members, except... Arlen and Rayan's experience hauling minerals on Vesta has been a big help, even when they annoyed the hell out of me. Para me lo cortó. Commanders, this is Private Takabe. The pirates have asked me to report the following. All crew members, except for those barricaded in the officers' quarters, have been killed or captured. The pirates do not wish to kill anyone else. If you open the gate now and allow them to complete their search, no more lives will be lost. And if you do not comply, oh God, please don't. Listen to the next one. Pero no encuentro, boludo. No encuentro el láser. ¿Dónde está el láser, boludo? Estoy dando vuelta en círculo. Es que me marca el amarillo nomás, no me marca el azul. Pero ya me metí. Vale, viene un poco plano atrás, Europa's Bane. Anyone heard of it? It's one of Toussaint Zapata's ships. Ah, fuck. Should've known. Who is that? Latest pirate flavor of the month. Led a mining strike on Europa. Stole a few ships. Now self-employed as a full-time murdering psychopath. Está bueno, UNN has been giving her a wide berth. If she wanted to take out this ship, it means she had a good reason. Or she's just a murdering psychopath. Got it. Thanks. Maya, I'm in the mess hall. Time to find an officer. I've linked the personnel records to your terminal. Try scanning the bodies and see if you get a match. Ah, acá queda un coso. Mandé cosa para escanear, a ver. Looks like the crew tried to mount a defense here. For all the good it did. Those poor people. This is awful. Have you ever seen anything like it? No. Not even on series? Not even on series. ¿Está haciendo fuck you, no? Ah, no. Esta cosa. Ya, pero sí está haciendo fuck you. Le recomoda el dedo, antes de irse. Check the shoulders. UNN officers have those fancy bars. I know pirates are vicious, but this is... You hear stories about people who spend too long off station. Go Big Pegal. Big Pagal? My belter is... It means really fucking crazy. This much violence seems pretty Big Pagal to me. Can you hurry up? Working on it. I wonder if Toussaint was here herself. Another pirate corpse. That makes two in here. Better than none. You know anything else about this Toussaint? Where she's from? The thing about murderous rampaging pirates, they tend to be a little mysterious.
This was a massacre. No other word for it. Sooner we get out of here, the better. No está cagada ya, pibita. Have you checked the ceiling? If his mag boots were off, he might have drifted. That's the one. Poor Arthur. Bueno, pensé que iba a cortar con láser. Pensé que iba a cortar con láser, boludo. Una sierrita. Me agarré una sierrita de acá. ¿Qué pasó? Ryan, what's happening? An accident. Mi pierna está atascada. It's the floater. You're the accident. Keep holding. I'll be right there. Drummer, whatever mess he's got himself into, make sure the containment vault is secure. We cannot afford to lose it. Shh, cerra el orto, ¿verdad? Captain, Ryan's back suit is... Not now! Drummer, get your ass over there. On my way. Por allá. ¿Qué le pasó al compi, boludo? No puedo encontrar el láser, boludo. Oh, qué pelotudo, qué. My leg. Samalo, drummer. Samalo. Hold still. We'll see what we can do. Metele algo, un pedazo de hierro o algo, para que no se vaya. What happened? Unexploded charge, I think. Pirates must have left it No, le behind. estoy presentando la pierna. Pashang, you didn't scan first? La sierra de... sí. Yo pensé que como este es el futuro, iba a ser un láser, boludo. Agarra para cortar la sierrita. ¿Viste cuando Homero corta el That pollo? vault has O2, fuel, La sierrita. armaments. We can't afford to lose it. Perdé la cámara. Perdé la pierna de Ray. No, listo. No, lo siento. Send Virgil. Now. I'm sorry, Ryan. We're going to have to No remove te queda the otra, leg. pibe. You're crazy. We need these supplies to survive. I wish there was Te another vamos a poner una choice. prótesis, pibe. What are you doing? Lowering the oxygen intake. It's no morphine, but it'll help. No, drummer. I can't. La sierrita, boludo. No. Hacía con láser, hija de puta. Be strong, Buffalo. No puede ser hija de Hurry up, puta. Barata. Be strong. Se desmayó. Vale, tiene razón. Where's Virgil? He's on his way, but Ryan's stable ¿Por qué and pelotudo? is ¿Cómo le pressurized. pasó eso? Your patch should hold until he's back on board. You did good, Drummer. Virgil's entering your sector now. Best thing you can do is hurry up and finish the search so we can get out of here. Me dejó ahí nomás. Es una hija de puta, boludo. Le cortó la gamba. I've made a lot of tough calls. Prioritizing supplies over Ryan's leg was one of the toughest.
It was also right. Encuentra el láser, vamos a encontrar el láser. Se encuentra un nuevo cristal de láser. Es lo que yo quiero ver, boludo. ¿Pero dónde está? Vamos despacio, vamos despacio, para. Para, quiero sacarle captura de pantalla si lo pongo para la miniatura de YouTube. Ahí está, para que se vea bien el cuerpo. La cuerpa. Ah, pero se ve mejor así, boludo, mejor. Y para que el otro lado, para. Me recuerda mucho a Dead Space, boludo. Listo. Se vaya por allá. De ahí vinimos, no sé. Vale, ya debe haber algo, boludo. A ver. El Observation, cuando seguimos afuera también me da impresión, boludo. ¿Cómo se llama? El coso. El... Saturno. Me da impresión, boludo. Vale, has recogido restos. Jodeme que la publicidad se vio... se vio la pierna volándose. Está mal, pero no te puedes hacer con el serrucho, boludo. Porque no tenés que coso, si es avanzado esto, la miran, hay naves, todo, hay colonia, entonces avanzó, debe haber un láser especial para cortar la parte extremidades del cuerpo. Como Dead Space, Isaac, viste que se armó un coso y lo cortaba todo. No, te hija de puta, la serruchó la gamba. Vale, estoy viendo si puedo encontrar el láser, pero no estoy encontrando nada, boludo, ya. ¿Habrá algo por acá? A ver. The pirates ripped apart this UNN frigate like it was nothing. Necesitamos el láser para poner bien el coso, para que opere el doctor y el otro le pongamos la prótesis. Le pongamos la piernita. No, voy a tener que entrar, boludo, ya fue. Vale, unos cañones. No, no me deja. No me dejan. Claro, no te deja explorar más, no, porque está saliendo la zona. Vamos ya para que la chupen, boludo, el láser ese. El cristal ese. Voy a meter acá. A ver. Skinnies. Bigoted asshole. No sé si He still didn't nos deserve están, to die like nos this. están abordando. No sé cómo han superado nuestros escáneres, pero han salido de la nada. No paran de pedir que nos rindamos, como si nos fuéramos a rendir ante estos putos enclenques. Hemos perdido el contacto con el resto de la nave. Vamos a montar una barricada y repeler su ataque. Maldito salvaje. Se está abriendo paso. ¿Cómo coño ha conseguido unos piratas armas militares? Nunca debí alejarme tanto de casa. Lo sé bien, cagaste, pibe. Hey, Con. You've been flying a long time. Ever seen anything like this before?
Nah. But when it comes to pirates, nothing surprises me. They're all monsters. You've seen the damage they did. What do you think they were after? Could be anything. Question is, whether they found it or not. Microwave energy gun. Not a bad choice for persuading someone to open a door. El casco me recuerda al Callisto Protocol. You're in. Let's see what these UNN big shots kept to themselves. Esta es la mano volando. Captain, I'm prepping Mr. Morozov for surgery. Thanks to your steady hand, the incision is well cauterized. Will he be alright? Minimal vacuum Presenta el vacío de perdición de sangre mínima. He's a very lucky man. Ah, claro. Thanks, Virgil. Glad you were here. Claro, lo cortó, claro. Y lo... ¿cómo se llama? Le quemó la herida para sellar. Y como está al vacío, él no perdió sangre. Perdía un montón de sangre si le hubieran cortado la pierna dentro de la nave. What's a UNN escort ship doing alone out here? Besides the pirates, there's no signs of ships in the vicinity. So they must have been traveling alone. Interesting. What would bring a ship so far from Earth? Something valuable that the pirates couldn't find, but you will. They torched all their data. Standard up, but unfortunate for us. Ya nos dijo rígido, no sé. Barricada. They suddenly didn't give up the ship without a fight. They don't even get to finish their last words. Van a escuchar. This is Christian Abasarala, Mira, pasa el Deputy cosito Undersecretary for Peace parecido al Operations. del I am Messenger. denying your request for additional Pero eran dos support muñequitos, no más against chiquitos falta. Belter hostiles. Captain, you lead a well-armed battleship against a single pirate frigate. You outnumber them 5 to 1. I don't give half a fuck what ghost stories you have heard about this Captain Tucson. Do your fucking job, or you can hand me your bars directly when you return to Earth to do whatever disgraced soldiers do after they have been retired. Vale, ese RP está en Regards, está en directo. Christian Abasarala. Mejor el lurk. Ahí está, como dura Guille. Found the captain. Well, most of him. Va decapitado. Fucking savages. This one didn't see any other way out. Vale, se pone un cuetazo este. Earthers like to visit the parts of their planet that they haven't destroyed yet. I'm no art snob, but I don't think most paintings are done on iron. Vale, pero... There you are. Pero saca el cuadro, hija de puta. Saca el cuadro, hija de puta. Ah, no, es una chapa pintada. A la cúrcuma, el que le mató a mi capitán, sí. Se pegó. Needs something. Hopefully no more hands.
Ah, me acordé de Crónica, ¿te acordás? ¿Vos estabas cuando... ¿lo viste de Crónica cuando se mató el chabón este? ¿Te acordás que había un chabón que estaba... no sé dónde era, no era en Galpón, ¿dónde era? La verdad que estaba en el de Crónica filmando y se pegó un cuetazo. Algo me acuerdo. No me acuerdo mucho, pero algo me acuerdo que se pegó con la escopeta. Sí, sí, te acordás. O yo estoy flasheando. Que se mató en Crónica. Después en YouTube. ¿Lo habrán subido a YouTube o no? Pero yo me acuerdo que lo vi. Que se había matado a alguien, pero no me acuerdo bien. Hay fragmentos son. Viste que muchas cosas no recordás. Pero sé que se en Crónica. I've heard some Earthers find it therapeutic to fly with something that reminds them of life Leo at Ferreira. home. Plants, soil, stuffed animal carcasses. Hey Cap, you need any dead animals for your desk? Why the fuck would I? Probably still has rabies. Ah, está vivo. Es un recuerdo. Come on, you're an Earther. En instante se You pega. don't want a memento of Earth and Sí, weird yo me acuerdo mammals? que era. Do I seem Que like entró I de missed Crónica that y se shit, pegó Planet? un tiro y enfocaban para I've el been otro out lado. here for so long I wouldn't know a ferret if it bit me on the ass. Lo tengo que buscar en I'll just internet. leave it here. Pero yo cuando lo vi, cuando tenía 12 años habrá sido. Needs something. Hopefully no more hands. ¿Qué pasó? Needs something. Hace falta algo, espero que no Hopefully sea no otra more malla. hands. Vale, falta un cuadradito, ojo. En la laucha que tenía. I've heard some Earthers find it therapeutic to fly with something that reminds them of life at home. Plants, soil, stuffed animal carcasses. Dice que falta algo. Sí, sigue estando. Me acuerdo que en 2010 todavía estaban en YouTube, mira. Cuando no censuraban This looks tanto. Ah, like mira, you no could sabía. open that safe. Voy a buscar. No, si tiene cosas de desnudez, no puedes monetizar. Y te marca más 18. Después de gore, no sé cómo será el gore. Espero que todavía esté. No, entonces no. Habrá que buscar en la web. Maybe something good on here. Or maybe a lot of dick pics. Guess we'll see. Cap, found something that could be something. Transmitting now. Fuck. That's a lot of data. All right. Load up the crew and head back. I'll see if there's any gold in this shit pile. Ah, no es que no me deja seguir explorando. No, volvimos a la nave, no sé. Ay, no puedo conseguir el láser, boludo. A ver, o sigue estando en la nave, en la parte de la chatarra, a ver. No, vuelve, la minita vuelve. Drummer? Yeah, boss man. Khan's picking up a short in the fusion coupling. She needs you to take a look. Now? Is that necessary? It is, if you want to put this wreck behind us. I'm on it. Me perdiste ya. Ahí lo perdiste. ¿Va a afectar la historia, boludo, eso? La concha. No me aparece. A ver. Si la perdiste ya. En YouTube no lo encontré. ¿Me voy a buscar? Ah, mirá. Uy, ahí puede ser, puede ser. Ah, quería estornudar. Vale, perdiste el coso.
Despite Khan's nickname, this cannon hasn't killed anything yet. It did break up some pretty large debris, though. You'd think with a name like Artemis, we'd eventually hit our target. A veces está lindo, ¿eh? I should fix that coupling. Don't want to keep the whole crew waiting. Artemis, mira, está linda, esa está buena. Está buena esa, boludo. Despite Khan's nickname, this cannon hasn't killed anything yet. It did break up some pretty large debris, though. ¿Por dónde? Ok. Allá. Ok, no se puede publicar el link, This is pero Drummer. mala mía. Preparing to access the no, fusion selecciona coupling. dejarlo en coso. Stand ya. by. En Discord déjalo. En Discord sí podés. Compartido en Discord y ahí se da. Y después lo veo. Maya. Maya. The volcano. You have to see this. Maya? Is everything... Me quiere matar. No, ahí ponelo ahí. Sí, en mi servidor. Servidor. Sabaka! Va a ser automático, ¿Alguien lo activó? ¿Quién le rozó? ¿Quién activó, boludo? ¿Es una trampa? ¿Alguien la activó? This is Drummer! Come in! What the fuck is going on? Someone respond! Cox. Ese hijo de puta nos quiso matar. Es rusa definitivamente. Mal traducida, Sabaka es perra. En ruso diría suka. O ¿qué dice? This is the way of it. We all know that. La muerte es parte del pacto. Death is part of the pact we make when we venture into the ya dio por muerta el hijo de puta este. Drummer was one tough bitch. With her past, I figured she would survive Hijo de anything. puta que es. But none of us is immune to the realities of life out here. I know Camina Drummer. And she wouldn't want us wasting our oxygen on mourning. She'd tell us to get off our asses and get to work. That's the Drummer I know. She'd be looking ahead to the next score, the next burn. That's right, boss man. I keep my eyes forward. Con razón, It makes it a locoso. lot harder to watch my back. Confiesa. Go on, Cap. Tell them what you did. How the hell did you... Sabakawala tried to torch me. Lured me down to the thrusters, hit the engine. Play it off like it was an accident. I bet he was up in the bridge alone before coming down here, yeah? So what? I was setting new coordinates. How was I supposed to know you were on the hull? Comprueba los registros. No sé dónde se ve. Why don't we pull up the radio logs from the server? Shouldn't take long. Now I understand. Y'all see what's happening? Drummer's making her move.
I always wondered when she would. Why did you do it? ¿Por qué lo Was there hiciste? something on that drive I found? Can you believe this bullshit? You've been planning this since you first stepped on board this ship, haven't you? Mutinous bitch. Ask yourselves, who do you believe? Me? Or the man who has made promise after promise with no payoff? Arlen, Rayan, take her down to the brig. She's gonna pay for this traitorous bullshit. Do it! Maybe he right, Drama. You can be pretty rough on your crew sometimes. But Beltalowda ain't nothing if we sell each other out to Inyas. Nah. I don't think so, Pampa. Damn skinnies. I should have known. Everybody stay where you are. Stand back. This is still my ship. ¿Le agarra el arma este? Why don't you put that gun down, Captain? Ah, le voy a extraer. We're all crew here. We may be scavengers, but we're not criminals. We follow protocol. We solve disputes with words, not violence. That's how we keep our humanity. Give me the gun, Captain. It'll be okay. She's gonna kill me. No one is gonna kill you. I won't be so sure about that. Back off. I'm warning you all. Captain, it'll be okay if you just... Bullshit. Tell it to the skinnies, not me. You want to see what happens to you when they're in charge of this ship? Maybe we should tell them who you really are. ¿Quién le pegó? Fuck. Ah, no, le doy el brazo al otro. Parece que he matado a alguien. Oh my God, I'm so sorry. Be sorry later. Right now, do your job. What happened to do no harm, asshole? Are you okay? I'm good. Good. I'll man the bridge while you sort out this shit show. Just don't touch anything! I'll be right there! As soon as Dr. Dipshit here is finished. I did everything for you, ¿Por qué haces Drummer. esposa, boludo? I could have turned you over to Dawes 100 times, but I didn't, because we made a deal. Our deal is dead. Cuando me la quiso matar. Se terminó el trato. Oh no. Don't you fucking dare. Don't you dare. Take him to the airlock. Oh, no! No, Drummer! No, let me go! Drummer, no! Please, Drummer, no! Ah! O sea, quiso sacar de encima. Así viene todo el botín. Porque era 50-50. No era así. Hijo de puta que es. Come on! Así empieza. Listen to me, damn it. Drummer, listen to me. The coordinates on that data drive. They're for the MK core. You've never heard of it, that's exactly my point. Look, you were right, okay? ¿Viste? Me intenté asesinarte. Hijo de puta que. I've heard how you ungrateful fucks all talk about me. Why should I let you cash in now? But really, I wanted the profits for myself. Es un hijo de puta. Because this score, Drummer.
This is the greatest score any scavenger has ever come across. Ya emocionante. ¿Cómo lo sabes, a ver? How could you possibly know that? I've been at this a long time. When there's a treasure this big, I make it my business to know about it. Look, when you find what's at the other end of those coordinates, the whole system will be on your ass. You'll need me if you want any chance of unloading it. I'm a bastard, okay? Es un hijo de puta, eso que sos. But I'm not crazy. Throw me in the brig. You'll be glad I'm still here when the time comes. No, Listen to me, se va a damn escapar it. este hijo de puta. Drummer, listen to me. Miren ya. Al espalda, ¿la lanzo o no? No, no, no. No, no. Vamos a mantener la calabozo, dale. Fuck, Drummer. Thank you. Thank you so much. Tie him up. What now? Che, pero no vengan los tres para acá. La dejaron casi. Se va a despertar este hijo de puta. We've been locked. Cox forgot to hide our drive signature. Hashang, of course he did. Captain? Nos atacan. Captain Drummer! What are your orders? Captain Drummer! What are your orders? Está en shock. Vale, son cosas. ¿Cómo se llama? Son episodios. ¿De cuánto duró? De 1 hora y media, ¿no? De 1 hora y cuarto. Me gusta, Claro, pues si lanzamos, si lanzamos iba a ser como él, boludo, que no queríamos matarlo. Era él que nos quería matar, hijo de puta. Pero también si lo manteníamos vivo, lo podemos usar. Si vienen a atacar, viste, este hijo de puta, los piratas, podemos usar este chabón, lo podemos usar. Lo podemos usar como carnada también. Ojo. Tiene arriba. ¿Qué pasó? Ah, estos son los porcentajes, ok. Please, Camina, don't do this. Take him to the brig. Sí, el calabozo. Marche preso. ¿Están aterrizando? Khan! Cut it! Me parece que tenemos que cortar la mano a esta también, ¿eh? Yo le quería cortar la mano, le quiero cortar todo, boludo. Te voy a apuntar la mano, no te queda otra. Al otro le corté la pierna, vos te que cortar la mano, piba. How long until the pirates are back in range? Hour, maybe two, Sí, también. O el otro, el de Walking Dead. Son los mismos. And the 10 El de time Walking before Dead, ¿no? that. Sí. Son los mismos de Walking Dead. How are you doing? I'm not the one we need to worry about. Esa perra es dura, no sé. Don't tell her I said this, but Khan's the toughest person I know. ¿Me le sacaron la I bala? think the bullet just made her mad.
Tough or not, she's going to need help soon. You'll figure something out. I know you will. Motherfuckers! Shouldn't be possible. ¿Lo siguieron? ETA, 8 No minutes. sé si veías, escuchando, pero el parador de disco, pero esos dos Don't these flacos. pasangwalas rest? Humans rest. Pirates are fucking animals. We need to do something about your arm. Virgil has the med bay prepped and ready. No, pero son cosas, son hermanos, ¿no? Sí, son. Pues son gemelos. Son gemelos, son gemelos. Outgunned and nearly out of fuel. Unless we come up with a plan to shake them soon, infection's gonna be the least of my problems. ¿Qué hacemos? What do you think we should do? What do I think we should do? Besides find ourselves a captain who knows how to make decisions? I was asking your opinion. My opinion Te corto el is that brazo, there is esta no puta, good option. Whatever you choose will be wrong. And it's your fucking job to choose, Captain. Te corto el brazo, Me jodas, Coordinates 8214. What are we looking at? Fuck if I know. It's a ship's graveyard. Debris field. Caught in orbit around that body. There's nothing registered there. How do you know? Back when I was MCRN, there were reports of a proxy battle right around here with UNN forces. Never confirmed, but seemed legit. Or much more likely, it's some solar backscatter, radiation cluttering, or any other fucking thing. ¿Estás totalmente segura? ¿Cómo de grande fue? Bueno, primero. How sure are you? Geez, after the last few days, I'm not sure I could tell the difference between a pistol grip ratchet and a flex head. 80%. New plan. We run for cover in there. Won't work, boss man. If we break their lock, they'll be able to track our drive plume. There won't be a drive plume. We burn hard for here first, then cut engine and turn into orbit. Let it carry us around until we land in the debris. Slingshot, fuck yes! Could work, if there is actually something there. Stations! Con, on my word, loose a PDC volley, then turn and burn. Están atacando, sí. Este loco todo. Los dientes, boludo. Se ven raros los dientes, de los personajes. 5G! 6G! Turning now! I landed in the debris field. It's shit pirates! You did it, boss man! Fucking legend! Quiet! ¿Qué pasó?
está buscando, mira, ahí está la nave. Le pusieron una calaca a la nave. Para que sea, viste, para que la gente se dé We cuenta que don't son have much enemigos. time. The pirates are searching for us, and we can't run again without more fuel and reaction mass. Arlen? Rotna and I will head out and start scanning. Captain, I'm prepped for surgery as soon as Khan is ready. Tell that waste of oxygen I wouldn't be needing surgery if he didn't freak out the first time. I'm still here. Virgil won't let you down. He handled Rayan's surgery just fine. ¿Pero qué le entró en el hueso la...? The prosthetic is ready. Is the, patient? Fine. But you're staying to make sure Dr. Dipshit doesn't cut off the wrong arm. ¿Tiene que operar? Cementerio de naves, ok. Campo de escombros cerca de... Ok, cruce de órbita. Vale, balizas. Cap, scanners aren't picking up any signs of fuel. Keep looking. Meantime, I'll go for their reaction mass. Porque le falta un poquitito, ¿no? A la piba, ¿no? What a Busca mess. base reactiva. Ok, vamos. What got Earth and Mars so worked up? And what's a Belter ship doing in the middle of it? Who knows? Hopefully they all got some reaction mass on board, though. Damn. The blast doors to the lagoon are locked down. Not sure if there's a way to open them. Always a way through, if you got enough explosives. Go, check out the other ships. I'll see what I can rig up. You want to use explosives to blast through a blast door. Guess that could work. Can't even tell which ship is which. It's all blasted to Falota. There's definitely more scrap here than a few ships can account for. Maya was right. This was a full-on proxy battle. With a Belter ship at the center. Vale. Registro sí, esta vez evaluar el nivel de amenaza de la nave cinturiana. Puedo imaginar fuera una amenaza para una nave marciana, marciana totalmente armada. Mucho menos esta. Fuera quien fuese implicado en esta refriega, está claro que quien estaba centrado Marte. Quien estaba centrado Marte. Bueno. No, pero. Se colgó. Ahí está. Se cuelga el coso, el ratón, ahí está. Vale, baliza. Were they planning for an interrogation? Then why'd they start shooting? The Martian ship had focus drugs on board. Must have wanted to question someone. I hate those things. Qué lindo monitor, Rayon and I got Ajá, busted pero by es puro, the no me NCR gusta. in once. Didn't think I'd leave that interrogation room alive.
Watching that Martian's eyes go all weird. Last time we ever stole anything on Vesta. Had to move to Ceres and start stealing there. Hopefully won't need these anytime soon. After this week, maybe keep them close by. Vale, hemos recogido algo. Virgil will probably appreciate these mushrooms. Oh, maybe he'll make white kibble when we get back. Cap, what do you think of Virgil? You trust him? ¿Para qué era? Sí. Virgil's a smart man. Ah, el médico, and el a médico, el reliable médico. medic. Until he got our pilot shot, you mean? No, fue un accidente. Some Eso. people don't have anything real to care about. Fue un accidente eso, pibe. Typical Inyas. Travel all the way out here, yet can't break free from their peppy plant extract. Fue un accidente eso, boludo. No le quiso pegar a propósito el médico. Hijo de puta. Vamos para allá, para. Might be able to rewire this guidance system to work with our ammo. It was good enough for Earth and Mars to tear each other apart. And neither side surrendered, even after taking heavy fire. Stupid Inyas. They never know when to quit. Ah, yo agarro todo. Maya's always complaining about the tools in the engineering bay. Maybe an MCRM model would cheer her up. Yeah, Cap. Cheer up the Martian girl with your tool. Pashang Fong. I'm sure Khan will be fine, but it would. Don't want to interrupt, but how is everything down there? The autodoc kept us on track, but Virgil had to do some of the larger incisions himself. Khan will be out for a while. When she wakes up, we'll try to attach the prosthetic and... What the... Oye, Maya. Shit. Vale, coger. Found some reaction mass. Toss it to me. I will store it. Nice toss, Cap. Woo! Bossman, you probably noticed me Baratna's been a little edgy lately. Ray, your brother has been an angry Pashang Waller since my first day on board. This is different. He's got the shakes. Oh, se va a morir. Si no pude encontrar el caso de But he's encuentre been clean medicina. for almost a year. ¿Dónde cree que encuentre medicina? La puta que te Help parió. keep him straight, but But we haven't done a supply run in weeks. La puta que te Yeah. parió. Pará. Vamos a ran revisar out of bien. Pará. toxiparidone Revisar 3 bien. days ago. Don't worry, Bossman. He'll be fine. Vamos a revisar But medicina para la piba thought esta. you should know. Any progress on getting this door open? You can't rush an artist with his work, Drama. Especially not when explosives are involved. You should know that more than anyone. Vale, por ahí venimos. Say what you mean, Arlen. I mean, go check out another ship and let me finish, okay? These boots might fit Khan. Once I get the feet out of them. Ugh. Hey, feet are a good sign. Means they work.
Capitán Agres, el Consejo de Seguridad ha informado de la situación. Todos los efectivos de El Helge no sé qué se unirán al lugar de intercepción y comandarán la flota. Capitán, una flota. Yo pensaba que solo íbamos a agregar un par de enclenques que se habían salido de curso. No estamos protegiendo ante la posibilidad de Anasek, no sé qué, intervenga al aparecer estos cinturios que se han apoderado de la tecnología marciana. Marciana, dicen así. Ya entiendo. Se la tienen a un jurada a los centurinos o ese que solo quieren infligir daño a Marte. Capitán, tengo que buscar a otro para este trabajo. Hostia, no. Solo quiero saber en qué dirección disparará. Registraré la nave de Centurina y se lo restragaré al ERCM en sus narices por el camino. Necesito buscar medicina, boludo. So the Belters stole some tech from the MCRN. That's how this started. Then why did the UNN get involved? They figured that whatever the Belters had, it was worth taking. Of course they did. Voy para ahí. Quiero investigar. Necesito buscar medicina. Voy por acá. Real Earth whiskey. Even Cox has to settle for the Belter stuff. Cox, I need you to tell me everything you know about this Toussaint and the Europa's Big. They're pirates, what's to tell? Helpful as always. I'll leave you to enjoy the brig. Wait. Is Khan, how is she? She'll live. No thanks to you. Or that hothead Virgil. He's the one who lunged in and made the gun go off. Which was in response to you provoking him. Claro. You seemed to say that he was hiding something from us. Maybe. Let me out of here and we can talk No. No. Te vas a quedar ahí, hijo de puta. Earthers love their oceans. Hijo de puta. Too bad they destroyed them all. Ugh. And Inyas say that Belter food is disgusting. ¿Qué mierda es eso, boludo? Tiene un palito. No, esto comida. Tengo sala de enfermería, ¿no? Sí. Parece una víbora, ¿no? Acá. Got some juice here. We're running low after the past week. Any longer in the crash couch and I'll stop pissing that stuff. I hope Khan's surgery goes well. For her sake and Virgil's. No, que no hay nada, boludo. Maya? Status report? Fire the torpedoes! Give those sons of bitches a welcome, or I'll throw you in the brig! Sit down, or I'll cut off the other arm! Sorry, Cap, what was that? Is that Khan? Why is she so angry? Something about bogies on the Un poco radar? mareada dice. She's a little woozy from anesthesia. I hope she passes out again. I'm gonna draw on her face. Ok, tengo que encontrar, boludo. O va a afectar esto a la historia, seguro. Y la voy a cagar. La voy a recagar.
¿Ya fui o no? Sí, no sé que ya fui allá. Creo que sí. Acá sí. No tengo mapa tampoco, Ahí también ya fui entre. Sí. Tiene que haber uno, boludo. Ahí ya fui también, sí. Necesito buscar otra entrada. No hay ninguna decisión, solo las que no hagas sentir contrariado en el momento que tomarlo. Por ejemplo, el chabón este que nos quería, que nos mató, no lo maté, porque si no iba a ser como él también. Pero también le quise pensar en que me puede servir más adelante. Como viste con los piratas. Esa puede ser buena, esa está buena. Por eso decidí encarcelarlo, no tirarlo al vacío. Lo podemos utilizar. En vez de que se quede perdido, muerto en el espacio profundo, vamos a utilizarlo mientras esté vivo. Es un hijo de puta, me quiso matar. A ver ya. No, me parece que te vas a salir. No, te vas a salir. No te va a dejar, no te va a dejar. No te va a dejar. Ojo. Puede ser acá, a ver, espera. No te puedes meter. Voy para allá. ¿Podré ir para ahí? Me parece que no hay nada allá, boludo. Va a saltar el cartel. Ah, sí, el cartel. Qué hijo de puta que es, boludo. Es un hijo de puta. Che, pibe, ¿te podés meter por ahí? No sé, ya me metí, no sé. No te puedes meter ahí, no. Bueno, ya fue que la chupen, boludo. Se la banque la vieja. Sin medicina, ya fue. Vamos a agarrar el coso ese, boludo, porque si no, vamos a estar 2 años. What? Sí, vamos a estar 2 años, boludo. Sí. Sí.
Maya seemed willing to help with Khan's surgery. Hope she doesn't regret that now. Is everything, Okay, she just said we've been boarded. And now she's wandering around looking for intruders. So, everything's fine. Maya? Are you afraid of the elderly woman with one arm? Fuck off. You weren't here. You didn't see the look in her eyes when she... Wait. Hey there. Do you want to lie down for a minute? Do you want to fucking die? Oh no. Got a barrel here. I'll take her. Good work, Sasata. Sasata. Boss man, I got everything hooked up to blow the door. Head back to the lagoon and check it out. Got it. Hopefully we'll find enough reaction mass to get out of here. And then what? We going treasure hunting? Yeah. You think those coordinates go anywhere interesting? Cox said those coordinates were valuable. But Cox started talking just to get out of the mess he made. You been near a brig lately? Since you saved his ass, a waller never shuts up. Lo siento, Vive, no puedo encontrar la medicina. No puedo encontrar medicina. No me puedo encontrar. Solo aparece para los barriles. Sí, no aparece. Falta el azulcito. Good work, Camina. No me puedo encontrar. Now let the whole station see what happens to traitors who sell out the OPA to the Inyas. I'm in. Ahí por acá, capaz que aparece por acá. Another blast door. Pashang. Fine, I'll get more explosives. No need. I should be able to access the lockdown controls from the bridge. Ahí por acá. Good thinking, Cap. Could still find more explosives. Just in case. Nuestra familia OPA tiene... No me interesa esto. Yalek Pashang! If there's one thing all belters can agree on, is that the moldy filters kick ass. If Maya and Khan start fighting, there won't be any ship left to go back to. Please tell me you're still alive. Okay. Khan and I had to trade a few punches, but we got her calm enough to attach the prosthetic. Aw, were you worried about me? Of course I was. The next time you go up against Khan, at least bring a torpedo. Hey, I did okay without the heavy weaponry. Now, if you'll excuse me, I'm going to find an ice pack. Le gusta la almeja esta, boludo. That went surprisingly well. Me parecía. Wouldn't let anyone get their hands on that tech. Good for them. Sí. Espera. They were heading toward Titania to link up with the Belter sect there. Almost made it.
Looks like the crew tried to record a message. This message is to all Ada and Martian security forces in the area. We have received your warnings and demands, and this will be our only response. The MCRN says we have stolen their property. The UNN says we are traveling illegally in their sector. We recognize neither of your claims over us. This is our belt. Torpedoes, away! Incoming! Se arrancaron a tiro, Stand down now and let us keep our course. We will either join our OPA Baratnas on Titania or sacrifice ourselves to your destruction. There is no other option. Beltalada! Who here is prepared to die for your belt? Beltalada! 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 You hear that? Wouldn't surrender the tech and sent their message in the only way the Inners understand. What was the message? No, sí, no puedo controlar, no sé. A ver. That the Inners may control everything, but they can't control the belt. And they'll never control Belters. Brave, Koyos. Vale, este de verdad. Pensé que era bot. Ay, no existe, boludo. Espera. Este de verdad. No copié la página esa, boludo. Vale. Allá hay algo. Vaya, la vi. Más para abajo de vuelta. I'll need to make a hole to pass this to the twins. The static cube hacker might be useful. Sure, might let you break into Rayon's special data drives. No, no hay. Set up push 2! No parece. Found another barrel. Woo! Pieces loaded! Or whatever the Indians say. Touchdown! Wow! I've got some radiation from a nearby ship, the Manitoba. Scanner shows the engine is mostly intact. Maybe a few pellets too. Bossman, that's the far edge of the debris field. You'll be exposed. You two head back to the Artemis. Everyone stays on the ship, but be ready to pick me up on my order. A ver qué va a pasar. Chao. Dios mío. Pará, quiero ver una cosa. Quiero ver una cosa. Uy, pará, ¿qué hora son? Vale, vamos un poquito más.
¿Pero quiénes son estos hijos de puta? Ah, mira que hay un hijo de puta Captain, acá. we're picking up a communication from the Europa's bane. Sabaka, they locked us? No, it's a broadcast. But they must know we're close. Patch it over. There is no sense in running anymore. You know who I am, and I am looking forward to meeting you. Contact me to discuss the terms of your surrender. Or just sit and wait until we find you. It's only a matter of time. Shit. Cap, you got to get back here. Not without fuel pellets. Stupid drone is stuck. Hizo concha, boludo. Le quedan las patitas, ¿no? Sabaka. I doubt they will all be so easy to kill. Virgil, if I respond, will they be able to trace the signal? No, it will only confirm you are in broadcast range. But they seem pretty sure of that already. Put me through. Captain Zapata. La puta que This te is parió. Camina Drummer of the Artemis. I don't want to fight you, but keep sending your crew after me, and I'll be forced to keep killing them. ¿Pero dónde? ¿Por arriba? Va a ser concha, boludo, este. Hijo, ha fallado. Cargo de control. Pero no me deja ir para arriba. No puedo ir para arriba. A ver. Sabaka. I doubt they will all be so easy to kill. Virgil, if I respond, will they be able to trace the signal? No, it will only confirm you are in broadcast range. But they seem pretty sure of that already. Put me through. Captain Zapata, this is Camina Drummer of the Artemis. I don't want to fight you, but keep sending your crew after me, and I'll be forced to keep killing them. ¿Qué tengo que ir por ahí, boludo? No puedo pasar por ahí. O será por allá. A ver, por ahí. Arriba no puedo ir, arriba. Ya caí. Ah, ya, boludo. Va, ilumina ya. You're a long way from Ceres Station, Camina Drummer. You've heard of me? I've heard of your work and your bounty. But if I'm speaking to you, what happened to Garrison Cox? He attempted to double his profits. As a result, I am now captain. Not surprising. La puta está llena. There's no loyalty among scavengers. Not that the OPA is any better. Vale, cuando sea para abajo. Enjoy the company of miscreants.
La concha de tu tía. ¿Pero dónde, boludo? Allá abajo. Espera, no puedo bajar acá. ¿Me escucha? Ahí. W. Ay, le erré. Ay, le erré 2 veces. Trae una cambia, boludo. Ahí está. Va, a la izquierda punta y dispara al otro. ¿Lo mató? Yo medicina. You can always retreat, Toussaint. Protect the rest of your crew. Your reputation is well earned, Captain Drummer. Daniel and Yuri they were two of my best. But their needless deaths do not change. Enough. I've had a very long week in a crash couch because of you. Either fall back or keep sending your men to die. Those are your options. La puta, están rapidísimos. Otra vez defensa, sí. Qué horror. Esta va a acercarse esta. Ah, la concha de la nave. Please tell me this thing has ammo. Oh, voy a agarrar la torreta. No! No, quédate ahí. Everyone, stay back! A ver. Uy, va a agarrar la torreta, hija de puta. What's happening? Why are the pirates pulling away? There are always more options, Captain. I'll have the coordinates. Even if I have to comb through rubble to find them. Goodbye. You're bluffing. Hello? Toussaint! Come on. Gotta be some ammo left. PDC delivery. Vale, la pía vino para acá. Sabaka! Are you crazy? You could get killed! So could you. Now step back and let me do my job. I don't know what the fuck you two are doing, but I'm approaching your location on control thrusters for whenever we shove off. Glad you're back at your post. What are you waiting for? We only get one shot before they know our position. There! A mantener. Mantener, ¿no? Sí. Vale, dos más. ¡Ay, la puta!
Vale, pegó el motor. Whoa! Yeah! Did you see that? Ahí viene otro. Con! Now! Are they shooting? Are we locked? Con! We're out of range now. Whatever the fuck you did, it worked. Well, I believe celebrations are in order. La cara que tiene el doctor. Es como tiene cara de muñeco el doctor. Coordinates are set for the MK core. Time to see what all the fucking fuss is about. With the fuel you found, we should have no problem getting there and back to Ganymede at least. And how is the new prosthetic? Este por el nombre, obvio, ¿no? It'll do. Get some rest, Captain. No telling what we'll find at those coordinates. Sí, este es por el nombre, ya sé. ¿Para qué lo saco? Es obvio. Ah, no me copié la página esa, boludo. La verdad, sí, viste, sí. Vete que tenía razón. Being captain isn't all fun and torpedoes. Tenía razón. Sometimes it means having to talk to Con. Le agarró la manita. Hey, Con. Resting. Go away. Pero tanto, ¿qué fue? ¿Qué le pasó? ¿Le hizo mierda el hueso, boludo? Para que le pongan una prótesis. Can you believe how vicious these pirates are? Yes? I mean, how they were willing to blow us up just to prove a point. Yes. So you don't think there's anything special about them? Yes, I do. They seem to have more guns. Destino? Any guesses on our destination? Nada. All I know is that it's far the fuck out there. So whoever hid that treasure wanted it far the fuck away. Good talking to you, Con. Yeah. Dale polvo de Z. Ok, vamos a dar polvo de setas. It's been a rough week. I should check in with the crew and see how everyone's doing. ¿Ves que me marca acá? Este azul me marca. Cuando estoy afuera no me marca.
Ahí está, ¿ves? Sí. Whatever Cox was saying about Virgil's past clearly upset him. I need to know what it was about. Es una guisa. Es una guisa. What's on your mind, Captain? Tomá, acá está polvo de setas. I found some mushroom powder for you to cook with. Bursting with umami. Exceptional. Thank you, Captain. Mira, pibe. A ver. Cox said you were hiding something. Something that Belters wouldn't like. Cox is a habitual liar. First, he tried to murder you. Then he tried to deflect blame onto me. So there's nothing else you wish to share? Nothing you're hiding? No, Captain. No more than anyone else on this ship. Get some rest, Virgil. Will do, Captain. Vale, habla con Maya. I suppose this is what downtime looks like for Maya. Hey, Cap. Vamos con el brazo, a ver, para. Khan seemed pleased with her prosthetic. That's good. Although you realize we just took the most unhinged person on the ship and gave her a bionic skull crusher for an arm. I think if Khan wanted to kill someone, she could do it without arms or legs. Música, a ver, para. What are you listening to? It's Martian music. You wouldn't like it. I'll decide what I like and don't like. I miss you more than these words could ever say. Though this war may take my body, my heart, Es un holograma. we will meet Holograma. again. Me voy a fijar. There's a letter I keep that was sent from the front. Ah, este no sé, I don't boludo. know if you're hurt Para mí fijar or acá. worse, but my Qué bonito, heart has all these words you
road. My dear love, I miss you more than these words could ever say. Though this war may take my body, my heart is yours. We will meet again. Go and see how the wind meets the hairs. Hear my voice in each whisper. Look for me. Ah, sí. Chau. Tonight, and I'll be with you in the starlight. My dear love, I miss you more than these words could ever say. Though this war may take my body, my heart is yours. We will meet again. You knew from the moment we met I was a soldier. You knew from the moment I left, duty called me homeward. Yeah. I knew there was a chance I'd never kiss your lips, never see you smile. Ahí está, vamos. La música. Che, ¿tendrá copy? Creo que tiene copy, me parece. Tiene pequitas. ¿Vos sí que va a haber tijeras, boludo, acá? Well, Cállate en el cable, sí. Es preciosa. It's a beautiful song. El tatuaje es una cagada, boludo. my mom used to play it for us on the guitar. Half the time she'd break down crying and not even finish it. It reminded her of my dad. It's funny. I hate my dad. I hate the army he died for. And I hate Mars. But I still miss it. What you did in the debris field was incredibly reckless. You disobeyed my order, and you put the whole... Oh my god. You're fucking welcome. Sí. I was getting to that. Thank you. Anytime. I'll leave you to it then. Wait. About that moment in the airlock. Yes? Are you feeling any better? I know you were pretty scared given how tightly you were holding my hand. I'm pretty sure you grabbed my hand in there. Oh, sure, we can go with that if you want. I'm just saying, I'm here if you need to talk. The only thing we need to talk about is your delusion of fantasizing about me. I get it. It must be hard for the boss Meng to express her feelings. Especially to the hot Martian engineer who can totally kick your ass. Not according to that scoreboard.
My point A is, ver ahí. there's nothing to be embarrassed about. Va, se actualiza. Even if you did clink helmets with me. Clink helmets. Termina en L. What is that supposed to mean? I think you know exactly what it means. Helmet clinker. Vale, otro más. Listo, pa' casa. Está. Typical dumb Martian. You try to kiss a woman, but forget to take your helmet off first. Para que copie esto. If I did try to kiss you, there'd be no fucking confusion about it. Otro más. La concha tu tía. You know, we could stand here talking about hands and helmets all night. Or we could go back to my room and... Listo. settle. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Sabes que podríamos pasarnos la noche aquí hablando de las manos y de los cascos y podríamos volver a meditación y juntar? Ok. Bye, settle it. Are you Me talking queda about una más, sex? a ver. Para. Only one way to find out. Si aparece en cero, no es. Dale, es. Otra bandera. Para que la saco. Rubén, ¿qué te Rubén? Muchas gracias, Rubén. ¿Tú llegaste, Rubén? Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Feliz viernes, Rubén. ¡Que la chupen! Toda dulzura. Pan dulce. Pero esta Pamela no se puede comer, digo, mira. ¡Qué pan dulce! ¿Está bien, Rubén? ¿Qué haces, Rubén? Justo me agarraste vetando bot. Boludo, descubrí una página donde te muestra, ¿viste? Tenía una lista y otra vez se me metieron. Pamela, qué pan dulce. Vamos para allá. Pan dulce, Pamela, qué pan dulce. Vamos para allá. Metí acá que necesitábamos, dice. Te das un merecido descanso. Para, che, va a haber tijera acá, boludo. Va a haber tijeretazo. Para. Bienvenido, Aiden, ¿sí? Rubén, asesino de... If I sleep with Maya, the entire crew will know about it. Nothing stays secret on a ship like this. Is one night worth all the drama? No solo hazme un último favor. Atrapa a Mendoza. ¡Ay, pará! Ah, vamos así. ¡Mendoza! Definitely. Tengo más poder aquí. Fucking finally. Vale, sale tijera. La merita porque es viernes, por eso. Ya te conté. No. When Cox sat us down in the mess hall, I thought you were dead. And today in the airlock, I thought we were dead. I know. I'm just saying. You're not allowed to die on me, Camina Drummer. Because I'm not losing the one person in the world I give a shit about. La cucaracha ya no puede caminar porque le faltan los dos patitos de atrás. Es una cucaracha, boludo. Es una cucaracha hermosa. Vale. Se entendió lo que pasó. Don Twitch va. Ya. Pero ya se entiende qué pasó. Los piratas. ¡Y vos te metés quilombo! ¡Vete a quilombo! ¡Ven para casa!
Captain, you're gonna want to see this. There's nothing on the map. No record of any settlements. Para. So what the fuck is that? Ese también, ¿no? Reges, sí. Para. Listo, vetado. Ah, ahí está. Creo que no hay más, ¿no? Justo aproveché para vetar los bots. No sé, se me pegan como 5 o 6 bots, boludo, de... ¿Viste? Del Ion de espectadores. Y justo descubrí una página de donde, ¿viste? Vos copias y pegás el nombre del usuario. Y si te sale que está activo en varios directos, le das ban, porque es un bot. Pero si no te sale ninguno, entonces sí, es una persona real. Me re sirvió la página esa, Bueno, tenemos el capítulo 2. No terminamos, Yo soy real, no, mirá, vos sí sos real. Yo soy real, sí. Sí, vos sos real, ¿no ves? Porque mirá, ves, yo pongo acá, ¿ves? Termina en 8, ¿no? Para que copio. Copiar. Y entonces lo pongo allá en la página esa. Y tiene que salir 0. Y sale en 0. ¿Ves que dice, ves? No sabes. Este es real, ¿ves? Sale en 0, ¿ves? Sí funciona re bien la página. Después te lo paso, Rubén. Si te interesa. Capítulo. La mega esa. Hay bots que van a stream a dejar mensaje de spam. Sí. No, esto me dejan el coso, en espectador se clavan. Se clavan ahí. Porque tengo 6. Tiene que tener 6. O viste que tenés, o 3. Yo tenía 3 espectadores o 2 y tenía como una lista de 5. Y eran como un montón de bots. Y le di ban. Es que yo suelo bañar bot cuando spamean en el chat. Ah, mira, no sabía. No, yo lo agarro y aprovecho y ya está. Me tomo de paciencia y ya está. Porque hay otros que se quedan de fuera, viste cuando vos cortás y viste que vos entras al chat de vuelta de moderador, de moderación, y se siguen clavados ahí. Están clavados ahí. Parece ya lo tengo anclado, déjalo ahí. Con la ah, ahí está. Está bastante bueno, Es de lo que hicieron, me llama, de Walking Dead. De tomar decisiones, está bueno. Lástima, el espacio es como medio gozo. Medio escenario, no es tan real. No te da vértigo. Pero está interesante, Interesante. Pensé que era otro juego. No, son capítulos. Que tenés que tomar decisiones. Y cuando tomas decisiones, el chabón este lo va a recordar. La persona que vos... tu acción lo va a recordar, lo que tiene. Ya me parecía raro, boludo. Entonces en el otro... Sí, claro, pero no hay ni normal, ¿no?
85%. El 15 no quiso. Listo. Estos zafan, boludo. Vamos a hacer un cachito este y ya está. Que ya estoy oliendo olor a comida. Tengo hambre. Mausoleo, estación de minería en If you Cinturón. are receiving this message, it means you've found us at last. You've come, and with you comes the next great step in the evolution of humanity. We have been preparing for your arrival for years, perhaps centuries. We have been patient. We know you have much to teach us. If you can hear my voice, whoever you are, welcome home. It just repeats after that. Who was that? The head of the station, presumably. ¿No tiene muy marcados los labios la piba esta? Como que tiene la parte esa donde dobla, boludo. ¿No está muy exagerado eso? Parece una secta. Murió hace mucho, me parece. Sounds more like a cult leader to me. Someone who flew too far from home. La frente. Tiene 2 metros de frente, sí. Generations ago, millions of Porque viste, Earthers cuando tried tiene to mucha set up frente es mining como gozo. stations in the belt. Está quedando Some of them pelada. lasted. Some died off right away. And some of them, no one knows. Como que Still. tiene peluca, ¿no? Sí. A station this large, uncharted, and seemingly uninhabited? It's like nothing I've heard of. What did the initial scans tell us? None of the scanners penetrate past the first level, but there are no heat signatures, no activity except this broadcast. Te pegan ahí Looks un clear. cabezazo y te sientas en el momento. Dice una... Poquito. Pero ¿quién trajo aquí el núcleo? ¿Quién más lo está buscando? ¿Ver? Maybe. But we don't know if the pirates have found the coordinates another way. Or anyone else. Not to mention, how the Un poquito más fuck para are we adelante. gonna find Tiene que it ser in el there? cabello. The place is massive. El labio There was a line in the no me juegue coordinates. tanto. Tenía un amigo de la Something facu about que parecía... the first ones. y eso, What does that mean? concentrar Well, no, till we get con inside. hijo de puta. Ya. Arlen, Rayan, Pero para que tiene mucho. stay on the hambre. ship. Be ready to burn hard if there's any activity on the radar. Sure thing, boss man. Good hunting. Maya and I will head inside and search around. Vale, va con la novia. Con el compi. Si hay quilombo, la abandono, boludo. Si tengo que elegir, la abandono yo. Exactly how old is this place? Too old to be on any maps. Maybe una 100 trampa. years. Damn. This is fucking strange. Let's search for the command center. Found it. Over here. An entire station, completely abandoned.
I can't even imagine what could have happened here. Maybe we'll find out. As long as it's on the way to finding the MK core. The station is ancient, but the nav beacon is new tech. The aux power is on these breaker boards. Mucha pantalla, boludo. The sector is now powered. There are 3 total. Each should have its own control room like this. 3 sectors. I'll go ahead to find the control centers in each one. You keep scanning the servers for any leads. Fine. Have the fun to yourself. I'll call you once I power up the next sector. Se activa energía de reserva para el sector 2. Vale. Ah, es un cadáver, boludo. There's a dead body here. He seems almost posed. That's weird. Do you think it's related to the core? Don't know. I'll keep searching around. ¿Qué se fue la luz? Es candidata a darle tanto como ya se es. The last one? Huh. What does this mean? Dejo este mensaje para que he entregado este sector al vacío para conservar mi cuerpo para el futuro. Confía en Dalton, no sé qué, confía en la señal, viviremos de nuevo. Ok. Que se mató el pibe este. Okay. This group called itself the Cassiopeia Collective. Landed here in 2226. They were an unlicensed settler community from Earth. What happened to them? No clue. Nada Nothing bueno. good, by the looks of it. Bloqueado. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo? If Cox was ¿Esto es right, tutorial, boludo? we're Pará. about to hit the greatest score a scavenger has ever come across. That's what he said. No me estés hablando todo el So- tiempo, pará. What do you plan to do with it? The money, I mean. I'll head back to Ceres. You want to go back to the station where there's a bounty on your head? With this money, I can make the bounty disappear. How? By going to war with Dawes? By making him irrelevant. I'm going to build an OPA that actually helps ¿Se abrió o no? doctors. Vale. Bueno, no hay ruido, ¿eh? Falota. Drummer? What happened? Dead bodies. Many of them. ¿Qué razón? Me parece que me tengo que cortar ya. I'll head to the power. Se va a Then we can congelar. investigate it together. Se me va a congelar la Now vida. you want to include me? Fantastic. So what about you? What are you going to do with your share? I don't know. I haven't thought about it. Falota, you must have some idea. You could pick a station to settle in. Set up shop as an engineer. I could. I'd miss flying around though. Maybe I'll buy the Artemis off Khan. You can call me captain for a change. Ah, this ship has had enough mutinies already. Next life goals. Strange lesson for children. Or anyone. Las gracias a los ¿Qué dice? Meta para la próxima vida. Ver a mi hermano, ver a mi padre, probar la natación, escalar una montaña, dar gracias a los alienígenas, comer helado, ser sectario general,
luchar contra la bacteria y montar en una nave espacial. Buah. Esta para la próxima vida. La próxima vida, dice. Bodies in the vacuum don't decompose. Empezás con la de comer helado, es la más fácil. I'm not familiar with the Dalton principle. Something tells me it's not exactly accepted. Se estima en nuestra galaxia la Vía Láctea de 80 millones de planetas, 300 millones también condiciones para la vida. Esto se conoce como la zona de habitabilidad. Según la paradoja de Fermi, debe haber vida inteligente en nuestra galaxia. Sin explosión a la bacteria o al oxígeno, los cuerpos humanos pueden evitar la descomposición de forma indefinida. Gracias a la ley de Moore, podemos predecir que la tecnología médica será más eficiente año tras año. Eso hace que las posibilidades para las civilizaciones alienígenas y humanas avanzadas sean infinitas. Si tenemos en cuenta el principio de Dalton, afirma que la resurrección de los cuerpos infectados infectados en éxtasis por parte de una civilización avanzada, humana o no, solo es cuestión de tiempo. Bueno. ¿A quién le mira congelado, boludo? Que lo tienen en la nevera congelado. These aren't just coffins. They're designed to keep corpses in stasis, virtually forever. ¿Dijo diagrama de ataúd? Ah, mira, diagrama de ataúd, boludo. Ah, se pusieron ellos, boludo. Looks like they were pulling walls off the station to fashion these caskets. Big pagal. All of this planning and effort, just to prepare for their own deaths. This feels like grave robbing. Even more so than usual. I know. But just think of the historical value. These were some of the first people to try and survive out here. Does historical value pay well? Vamos a dejarlo hasta acá, gente. Vamos a dejarlo hasta acá. Que me voy a comer, que tengo hambre. Y que si no sé, tengo que ver lo del freezer, si no se congeló la bebida espirituosa. Entonces, me voy a comer, me voy a cenar. Vamos a darle hasta acá, ¿sí? Vamos a agradecer. Ese casco es demasiado cuadrado, a ver, no es tan cuadrado, ¿verdad? ¿A dónde? No, sí, no, sí. Pero el otro, ¿viste el juego del espacio que jugué? El otro, ¿cómo se llama? Drift. Drifter. Sí, Drift era, ¿no? Sí. Era gigante la hija de puta, era una cosa gigante, boludo. Esta zafa un poco, me recuerda al de Callisto Protocol. Que todavía no jugué el DLC de Callisto Protocol, tengo que jugar. No, tengo que jugar al Callisto Protocol. El DLC. Vamos a agradecer, muchas gracias Rubén por el raid, ¿sí? Parece que un casco de Minecraft. No. Pero está pasable, sí, está un poco grande, Yo le sacaría los cosos esos que tiene acá. Por si le sacas eso, capaz se achica un poco más, pero bueno. Al siguiente, muchas gracias, sí, gracias Rubén por la raid. Muchas gracias, Unua, sí, muchas gracias, Unua, sí, por el apoyo, sí, por la donación. Hasta la próxima, dale, Unua. Que pase un excelente viernes, ¿sí? Que cenes bien también, Unua, ¿sí? Muchas gracias por el apoyo, Unua, ¿sí? Muchas gracias también, Rubén, por el apoyo y también por el lurk. Muchas gracias, Unua, ¿sí? Feliz de estar aquí con Manso. Está bien. Muchas gracias, ¿sí? Rubén, Unua, Eiden, ¿no? Eiden. ¿Quién me pasó a saludar? Pará, había alguien más. John no apareció, ¿no? Ah, Guille. Muchas gracias, Guille, por pasar, ¿sí? Este viño que pasó al comienzo de stream a saludar a este viño. Espero que esté bien este viño, ¿sí? Muchas gracias, gente. Y todo lo que estuvieron lurkeando, muchísimas gracias, gente, ¿sí? Guille, gracias por el lurk, ¿sí? Muchas gracias, Guille. Bueno, gente, nos estamos viendo mañana. Mañana vamos a empezar con el The Witcher 2. Sábado de Witcher 2. Dale, sí, agradecer, sí, muchas gracias, sí, por la donación, muchas gracias. Recuerden que mañana vamos con The Witcher 2, todos los sábados The Witcher.
Ya terminamos el sábado pasado, terminamos The Witcher 1. Y ahora mañana The Witcher 2. Vamos a darle. Sábado The Witcher 2, sí. Sí. Vamos a darle The Witcher 2. Que comienza hermoso, comienza hermoso. Hermoso comienza el juego. Así que gente, cuídense, estamos viendo. Que pasen una excelente noche y que pasen un excelente viernes. Que ya termina el viernes. y que se den bien, gente. Nos estamos viendo mañana, ¿sí? Muchas gracias por todo, ¿sí? Por estar ahí. Nos estamos viendo, Me voy a cenar. Así que chao. Adiós. El de Witcher 1 es que me arruina. Racha, sí. Comienza con un tutorial de 1 hora. Sí, pero qué tutorial, ¿Qué tutorial? Chao. Adiós.